Hallo zusammen und willkommen zu unser Deutschchen. Heute sprechen wir darüber, was wir in unserer Freizeit machen. Das ist ein super hilfreiches Thema in Gesprächen. Wir lernen, wie man das Verb spielen und die Konstruktion Gern Infinitiv etwas Gern tun verwendet. Zuerst gibt's einen kurzen Dialog, danach einige Erklärungen und dann unsere Übungen. Seid ihr bereit? Guten Tag, everyone, and welcome back. Let's quickly refresh our memory. Remember, Adress, means address, Postleitzahl, is the postal code, da, is city, was, is street, Nummer, is number, fahren, is phone number. We also learned, Filmen, which means to give and Ball, meaning my. Today we'll be building on this foundation and using these words together. meine Adresse ist Hauptstraße 12. Meine Adresse ist Hauptstraße 12. Die Postleitzahl ist 10.115. Die Postleitzahl ist 10.115. Was machst du in deiner Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit? Ich spiele gern Fußball. Ich spiele gern Fußball. Gut, lass uns das mal aufschlüsseln. James hat Jerry gesagt. Ich spiele gern Fußball. Spielen bedeutet spielen, wie wir gesagt haben. Wichtiger ist hier Gern. Das lässt sich nicht wörtlich übersetzen, bedeutet aber Gern. Es ist also nicht nur ich spiel Fußball, sondern ich spiel gern Fußball. Becht das Infinitiv spielen, es bleibt unverändert. Das ist ein sehr verbreitet Art, über Hobbies zu sprechen. Ich lese gern Bücher. Ich lese gern Bücher. Und du? Was liest du gern? Und du? Was liest du gern? Perfekt. Jetzt fragt James Emily, was sie gern liest. Hat Und du? benutzt das bedeutet und du? Ein sehr nützlich Phrase, das Gespräch am Laufen zu halten. Dann folgen die Wörter. Was liest du gern? Was bedeutet was und wie wir gesehen haben, seit gern das Gefallen an. Es steht auf die Wortstellung, Subjekt du, Verb liest, dann das Objekt gern Bücher. Ich sehe gern Filme. Ich sehe gern Filme. Welche Filme siehst du gern? Welche Filme siehst du gern? Hier fragt James. Welche Filme siehst du gern? Was bedeutet welch Art von Filmen siehst du gern? Welch bedeutet welch oder was für? So könnt ihr die grundlegenden Strukturen weiter ausbauen, gezielter zu fragen. Denkt daran, das Sehen oder Anschauen bedeutet. Es steht auf die Aussprache. Sehen. Exclamation. Wohin reist du gern? Wohin reist du gern? James fragt, wohin Emily gern reist. Wohin reist du gern? Wohin bedeutet wohin. Das Verb reisen hat einen etwas nefligen Klang, es hat ein kehliges R. Hört genau hin und versucht es nachzusprechen. Würdest ich nicht, die Konstruktion zu üben. Viel English Muttersprachler versuchen, I like to traveling zu sagen, aber das ist im Deutschen nicht korrekt. Ich male gern Bilder. Ich male gern Bilder. Was malst du gern? Was malst du gern? Lass uns schnell zusammenfassen. Wir haben gelernt, wie man Hobbies mit Gern Infinitiv ausdrückt und wie man danach fragt. Ein hilfreicher Fehler ist, das Gern zu vergessen. Das ist wichtig. Denkt daran, versucht nicht, like to direkt zu übersetzen, benutzt Gern. Es steht außerdem auf die Verkonjugationen. Du spielst, nicht du spiel. Reisen macht mir Spaß. Reisen macht mir Spaß. Now we're going to introduce another useful phrase for expressing desires, machst. It's a more polite way of saying want than simply using wollen. Notice that it's conjugated, you möchtest to address someone directly. For instance, if you'd like to do something, you say ich möchte followed by the infinitive of the verb. Ich möchte malen lernen. Ich möchte malen lernen. Excellent.
You used möchten correctly. Remember, möchten is the conjunctive Roman II form of mergen, and it is frequently used when making polite requests or expressing desires. The direct translation is would like rather than want. Let's practice conjugating it a bit more. You möchtest to address someone, möchten for formal or plural, and möcht for ich. Ich möchte gern ein Buch lesen. Ich möchte gern ein Buch lesen. Very good, David. You've seamlessly combined Gern and Möchte. That's fantastic. You've essentially expressed a preference with politeness. It shows a deeper understanding. Notice how combining Gern and Möchte is very common. It adds a little extra enthusiasm to your desire and sounds very natural. It's good to know both. Was möchtest du gern sehen? Was möchtest du gern sehen? Now, let's expand your vocabulary to describe how often you do something. We'll introduce the adverb, which means often. You can use it with verbs to indicate how frequently you engage in a hobby. For example, ich lese oft means I often read. This provides more detail than just saying ich lese gern. Notice it goes before the verb, a common pattern with adverbs. Ich reise oft in andere Länder. Ich reise oft in andere Länder. Excellent, Emily. You correctly placed Was? before the verb. It's crucial to remember that adverbs generally come before the main verb in German sentences. While the word order can sometimes shift, starting with the adverb is the most common and natural way to express frequency. Keep practicing placing adverbs like Was? to build fluency. Ich sehe nicht oft fern. Ich sehe nicht oft fern. Very good, David. You've successfully incorporated the adverb. In a negative sentence, the word order remains consistent. Precedes the verb. Using nicht demonstrates your understanding of expressing a lack of frequency in your hobbies. Combining the negative nicht with frequency adverbs like oft is a fantastic step forward in constructing more complex sentences. Malst du oft Landschaften? Malst du oft Landschaften? Today, we're expanding our ability to express preferences. We'll introduce lieber, which means rather or prefer. It allows you to say you like one thing more than another. For example, ich spiele lieber Fußball als Tennis means I prefer playing football to tennis. Note that als is used to introduce the comparison. Ich sehe lieber Filme als Serien. Ich sehe lieber Filme als Serien. Excellent, Emily. You've correctly used lieber and als to make a comparison. Remember, als is essential for these types of sentences. It directly translates to then and establishes the contrast between the two activities. You could think of it as saying what you favor over something else. Ich reise lieber mit dem Zug als mit dem Flugzeug. Ich reise lieber mit dem Zug als mit dem Flugzeug. Now, let's learn a different way to express that you really enjoy something. Instead of just using gern, you can use total. Ich mag total gern malen means I really like painting. Notice how total intensifies the feeling. It's similar to saying I absolutely love in English. This adds more emphasis and enthusiasm to your statement. Ich sehe total gern Dokumentationen über Tiere. Ich sehe total gern Dokumentationen über Tiere. Excellent, Anna. Your use of total is perfect. Remember, it's an informal way to emphasize your enjoyment. You could also say ich sehe sehr gern Dokumentationen über Tiere, using sehr, which means very. While sehr is a little more formal, both options are correct. The key is to add that extra layer of enthusiasm to your hobby descriptions. Ich spiele total gern Computerspiele mit meinen Freunden. Ich spiele total gern Computerspiele mit meinen Freunden. Today we're going to learn how to talk about how much you do something. The adverb means a lot or much. You'll often use it with verbs to describe frequency or the amount of time spent on an activity. For example, ich lese viel translates to I read a lot. Be careful with gender agreement if using adjectives. Ich sehe viel fern. Ich sehe viel fern. Excellent, David. Notice how
modifies the verb. Sehen. It describes the quantity of television viewing. Remember, it can be used with any verb. Ich spiele viel Computerspiele. I play a lot of computer games. Also, be mindful of adjective endings if needed, though it's not always required after will. Ich male nicht viel. Ich male nicht viel. Perfect, Maria. The addition of nicht transforms the sentence to indicate the lack of painting. Ich male nicht viel effectively communicates that you don't paint very often. Remember, nicht negates the entire statement. You could also say ich male sehr wenig, which means I paint very little. Wie oft reist du? Wie oft reist du? That's great, David. Now, let's learn how to respond to someone sharing their hobbies. Das ist interessant means that's interesting. It's a polite and useful phrase to show you're listening and engaged in the conversation. You can also add a follow-up question like Was spielst du denn? What do you play? Showing genuine interest is very important in German conversations. Very good, David. Your sentence demonstrates a clear preference. It's important to notice how mit is used to indicate the means of transport. Mit dem Zug. Means by train and Mit dem Flugzeug. means by plane. This construction is very common in German when describing how you do something. Keep practicing this pattern. Fantastisch. Für die Hausaufgabe möchte ich, dass ihr 5 Sätze über ihre Hobbys schreibt, die Gern und die gelernten Verben enthalten. Denkt darüber nach, was ihr Gern in ihrer Freizeit macht. Versucht in jedem Satz ein anderes Verb zu verwenden. Übt auch die Aussprache von Spielen. an. Essen. Konzentriert euch auf das Gleiches R. Bis zum nächsten Mal. Okay, everyone, let's quickly recap what we've learned today. We covered introducing ourselves, asking about hobbies, and talking about what we like to do. Remember, practice makes perfect. Alright, let's test your knowledge with a quick quiz. Question 1. What was the main topic of the dialogue we listened to? The correct answer is Talking about hobbies and free time activities. the conversation focused on what people enjoy doing outside of work. Next question. How does James express his enjoyment of playing soccer? It's Ich spiele gern Fußball. Notice the Gern it shows that he likes to play soccer, not just that he plays it. Final quiz question. What does Emily say she likes to do in her free time? The answer is Lesen. exclamation that means reading, a wonderful way to spend your free time, don't you think? Probiert doch mal, eure Lieblingsaktivitäten auf Deutsch zu beschreiben. Schreibt sie in die Kommentare. Probiert doch mal, eure Lieblingsaktivitäten auf Deutsch zu beschreiben. Schreibt sie in die Kommentare.